Dear students, I hope you all are well. In the previous classes, we learned about noun and pronoun part 1. There are 8 kinds of pronouns, and we have already discussed 5 kinds. The rest of the pronouns we will discuss now. Reflexive pronoun. We will now learn about reflexive pronoun. Singular self, plural selves. This is added to etc. Here we find some personal pronouns, singular, plural. Self is added to singular form of personal pronoun, either objective case or possessive case of personal pronoun. এই পার্সোনাল প্রোনাউনের অবজেক্টিভ কেস অথবা পসেসিভ কেসের সাথে সেলফ অথবা সেলফ যুক্ত হয়, সিঙ্গুলারের সাথে সিঙ্গুলার সেলফ যুক্ত, আর প্লুরালের সাথে আওয়ার, ইওর, প্লুরাল, দেম এটসেট্রা এর সাথে যুক্ত হবে সেলফস। The pronouns formed with self or selves becomes object of a verb. Look at the sentence. Himself. Here, self is added with him and himself is formed. অর্থাৎ হিমের সাথে সেলফ যুক্ত হয়ে himself গঠিত হলো। This pronoun, this becomes object of verb in. This takes the position of object of main verb. That is, after verb, this is placed and becomes object. ভার্বের পরে বসে এটা অবজেক্টের স্থান গ্রহণ করে। At the same time, this refers to the subject. একই সাথে আবার এটা সাবজেক্টকেও ইন্ডিকেট করে। So, subject and object. This is subject and this is object. Subject and object indicates the same person. Understand? The subject and object indicates the same person. In this case, this object is called reflexive pronoun. Understand? Where himself, he killed himself. সে নিজেকে হত্যা করেছিল। Who killed? He. And himself, who killed himself?
নিজেকে, তাহলে যে হত্যা করলো আর যাকে হত্যা করলো দুইজনই কিন্তু একই ব্যক্তি। So subject and object refers to the indicate the same person. In the here himself reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? Can anybody tell now? Please, can anybody now tell Bangla or in Bangla or English? Any language you can use. Sir, I can say Yes. পার্সোনাল প্রোনাউনের সঙ্গে সেলফ বা সেলফ যুক্ত হয়ে কোনো প্রোনাউন যখন অবজেক্টের স্থান গ্রহণ করে এবং পশ্চাতে ফিরে পুনরায় সাবজেক্টকে নির্দেশ করে তখন তাকে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলে। Thanks. Very good. Your name, please. Your name, please. স্যার নাফিজ আল নাহিয়ান। Nafiz Al Nahian. Okay. You have responded well here. Thank you very much. The pronouns formed with self or selves becomes the object and refers to the subject. That is, subject and object indicate the same person. Then this pronoun is called reflexive pronoun. Personal pronoun এর সাথে সেলফ বা সেলফ যুক্ত হয়ে গঠিত যে প্রোনাউন কোন ভার্বের অবজেক্ট এর স্থান গ্রহণ করে অর্থাৎ অবজেক্ট হয় এবং পশ্চাতে ফিরে পুনরায় সাবজেক্টকে নির্দেশ করে তাকে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলা হয়। Clear now? Everybody is clear? Please respond. Yes, sir. Okay. I think you all are clear now. Yes, sir. About reflexive pronoun. Reflexive pronoun always takes the position of object after verb. এটা ভার্বের পরেই অবস্থান গ্রহণ করে এবং ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে অবস্থান করে। আর এটার ফরমেশনটা গঠনটা কি? পার্সোনাল প্রোনাউনের অবজেক্টিভ কেস অথবা পসেসিভ কেসের সাথে সেলফ বা সেলফ যুক্ত হয়ে এটা গঠিত হয়। ক্লিয়ার? ওকে। Yes, sir. He himself did the work. Please now look at the sentence. He himself did the work. Here you also find himself. Self is added with him. That is himself. Is this here reflexive pronoun? এটা কি এখানে reflexive pronoun? Please, এটা কি আমরা reflexive pronoun বলবো? No. No. This is not a reflexive pronoun here. Why? This is placed after the subject and this is not placed after the verb. I have told you to remember that reflexive pronoun is always becomes the object of verb. But here this is not the object of verb. এখানে কোনো অবস্থাতে এটা ভার্বের অবজেক্ট নয়, সুতরাং এটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন না। তো হয় তো হোয়াট ইজ ইট, তাহলে এটা কি? দিস ইজ ইউজড হিয়ার ফর গিভিং এমফ্যাসিস অন দ্য সাবজেক্ট হি। এই সাবজেক্টের উপরে জোর দেওয়ার জন্য এটা বসছে, ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে এটা কিসের জন্য ব্যবহৃত হলো? সাবজেক্টের উপরে জোর দেওয়ার জন্য বসছে। সো দিস ইজ কল্ড এমফ্যাটিক প্রোনাউন। Though they are identical or same in formation,
তারা যদিও গঠনের দিক থেকে এক, কিন্তু এইটা এখানে এমফ্যাটিক প্রোনাউন আর this is emphatic pronoun. So the pronoun which is used for giving emphasis on any noun or pronoun, which it gives emphasis. যে নাউন বা প্রোনাউনের উপর জোর দিচ্ছে সেই নাউন প্রোনাউনের উপরে বসে এটাকে উপরে যখন জোর দেয় তখন এটাকে এমফ্যাসিস প্রোনাউন, এমফ্যাটিক প্রোনাউন বলা হয়। ক্লিয়ার? এটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, this may be placed after the verb. Here, please look at this sentence. He did the work himself. Himself is placed after the work. The work is her object. Himself is not object, but it has been placed after the work, that is after object. This position is also right. Here also it is emphatic pronoun. Emphatic pronoun, clear? Subject, emphatic pronoun never becomes the object of verb, but reflexive pronoun always becomes the object of verb. This is the main difference between these two. Okay. Here are two sentences. Two sentences. In the first sentence, we help each other. In the next sentence, they help one another. Each other, one another. এর অর্থটা কি? আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি আর তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, সেম মিনিং, বাট হিয়ার each other, between two.
among many এটা দুইয়ের বেশি অনেকের মধ্যে বুঝালে তখন one another আর যখন দুইজনের মধ্যে হয় তখন কি হয় each other one another পারস্পরিক কার্য বোঝায় এখানে কি বোঝাচ্ছে পরস্পরকে পারস্পরিক সাহায্য করি। কার্য। আমি তাকে সাহায্য করি সে আমাকে সাহায্য করে তাহলে এটা পারস্পরিক কার্য বোঝায় এই জাতীয় প্রোনাউন অর্থাৎ each other one another these are called reciprocal pronoun understand the Yes, sir. যে pronoun দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক কার্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয় তাকে reciprocal pronoun বলা হয় I think you have understood now all of you have understood now please are you clear about reciprocal pronoun Yes, sir. reciprocal pronoun কি কেউ বলতে পারবা what is reciprocal pronoun হ্যাঁ স্যার বলো যে প্রোনাউন দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক কার্য বোঝায় তাকে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন বলে okay thank you very much now we will discuss about relative pronoun and this is the last we are going to discuss about relative pronoun at last because this is very long and more difficult to learn to understand I am now presenting this in a easier way okay Here you find two sentences. এখানে তুমি দুইটা সেন্টেন্স পাচ্ছো A I know the man. First sentence I know the man. Second sentence he came here yesterday. There are two sentences here. By combining these two sentences, by joining these two sentences, এই দুইটা সেন্টেন্সকে যোগ করে what can we say আমরা কি বলতে পারি এই দুটাকে যদি যোগ করি তাহলে আমরা কি বলতে পারি can anybody tell please can anybody tell what can we say if we join these two sentences আমরা যদি এই দুটাকে যোগ করি তাহলে কি বলতে পারি okay I know the man who came here. Here, I know the man who came here. If we join these two sentences, we can say, I know the man who came here yesterday. If we put the two sentences side by side, I know the man, he came here. These sentences are not joined.
If we say, "Oh, I know the man who came here," that is, here we join these two sentences. Who? Here, who joins these two sentences? This sentence and at the same time, who refers to the man. Here you find that the man who is here is instead of the man. That is who refers to the man. এই who কি করছে? এই যে man, এই ম্যানের পরিবর্তে পরে বসছে যদিও, কিন্তু এটাকে বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ প্রোনাউনের কাজ করতেছে। একই সাথে এটা কি করতেছে? দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করলো। Pronoun simply doesn't join two sentences. Pronoun কি কখনো দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে? প্লিজ করে? না স্যার। Pronoun কখনোই দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে না। But here, this is also a pronoun, and at the same time, this joins two sentences. Where I know the man who came here. This pronoun who is called relative pronoun. Here, who is relative pronoun? So what is relative pronoun? Can anybody tell now? Yes, sir. Yes. Tell please. যে প্রোনাউন কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পরে বসে ওই নাউন বা প্রোনাউনকে নির্দেশ করে এবং কনজাংশনের মতো দুটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করে তাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলে। গুড। একই সাথে দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে সেটাকেই বলা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন। Your name please? আহসান হাবিব। Ahsan হাবিব। Habib. Okay, thank you very much. This is your relative pronoun. Can you tell what is this? The man. What do you call it? এটাকে আমরা কি বলি? এই যে the man-টা আছে এখানে, এটাকে আমরা কি বলি বলতে পারো? This is antecedent. Man, the man here, antecedent. Who relative pronoun? The man, antecedent. That is the noun or pronoun after which, immediately after which relative pronoun is placed. That is the noun or pronoun preceding relative pronoun. Relative pronoun এর পূর্ববর্তী, এর আগের যে নাউন বা প্রোনাউনটা থাকে এটাকেই বলা হয় antecedent. Clear? What is antecedent? Now can anybody tell? What is antecedent? Antecedent কি বা antecedent কাকে বলে? Please respond. Antecedent কাকে বলে? Antecedent কাকে বলে বলতে পারবে না কেউ? Now relative pronoun এর পূর্ববর্তী নাউন বা প্রোনাউনকে antecedent বলে, এক কথায়। Can anybody tell now? Antecedent কাকে বলে? Yes sir. Yes please. Antecedent কাকে বলে? আহসান। রিলেটিভ নাউনের পূর্বে যে রিলেটিভ প্রোনাউন, হ্যাঁ রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যে নাউন বা প্রোনাউন বসে
তাকে অ্যান্টিসিডেন্ট বলে। রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে, কেবলই আগে যে নাউন বা প্রোনাউনটা বসে এটাকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট। অ্যান্টিসিডেন্ট। হিয়ার এই যে ম্যান, এটা কি করছে? রিলেটিভ প্রোনাউন হু, এর আগে বসছে না? তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। তাহলে অ্যান্টিসিডেন্ট and relative pronoun must be placed after each other. এই যে দেখো ম্যান এন্ড হু, এই দুইটা জিনিস কি বলছে? এরা পাশাপাশি বসবে। তুমি যখন অ্যান্টিসিডেন্ট বসাবা তখন রিলেটিভ প্রোনাউন বসাতে হবে তারপরে। ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা কথাগুলো? এখন দেখো রিলেটিভ প্রোনাউন who is not only who but also some other pronouns. They are used as relative pronouns. Who is, like who, you can use who is as a relative pronoun. For example, here in the sentence, I have bought a pen. I have bought a pen which is costly. Here relative pronoun. Which is relative pronoun here? Which word is relative pronoun in the sentence? A sentence is Sir, relative. which? 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 Is relative pronoun. Pen. What is it called? এটাকে কি বলা হয়? অ্যান্টিসিডেন্ট। অ্যান্টিসিডেন্ট। Here we have used which as a relative pronoun, but in the first sentence we used who as a relative pronoun. Where who is used if the antecedent becomes a person, we use who as a relative pronoun. যদি রিলেটিভ, যদি অ্যান্টিসিডেন্টটা যদি ব্যক্তি হয়, কোন বস্তু না, কোন জিনিস না, কোন ব্যক্তি হয়, পার্সন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে কি ব্যবহার করব? হু। আর যদি কোন বস্তু বা জিনিস হয়, যেমন এখানে পেন, পেনটা কি কোন ব্যক্তি? বস্তু স্যার। বস্তু। বস্তু। এই বস্তু বা জিনিস যখন হবে অ্যান্টিসিডেন্ট, তখন আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে হুইজ ব্যবহার করব। ক্লিয়ার? Yes sir. This is here relative pronoun which, আর এরপরে যে ভার্বটা বসতেছে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে, this must be according to the antecedent. Clear? We have sir. now learned all kinds of, we have learned now all kinds of pronouns. Clear? I think you all Yes, are sir. now clear about pronouns. Okay. If any question, now you can ask me if any question. যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারো এখন। No question from anybody? Okay. Here is the end of the class with the best of you, all of you. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you.